Cur bien aim. Le ciel vient d'intercepter une conversation qui change tout. Voici des messages, d'anges, pour toi. O de secrets divins deviant tes confirmations secrets. Si ton esprit s'est révélé en intendant ceci. Rejoins notre escouade de notifications célestes. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer ces révélations célestes. Quand cette vérité résonnera dans ton âme élèvera, laisse un commentaire si décis avec, je reçois cette confirmation divine. O anges, prépares mon cœur. Tes mots font partie de l'histoire d'amour qui se déroule. Si message émeut ton esprit, tu peux soutenir notre œuvre angélique en offrant un super thanks. Ta générosité aide livre davantage de révélations, secrets de cœurs en attente. Si qui sut expliquera pourquoi tu as soudain ressenti cette chaleur inexplicable hier. Les anges révélant quelque chose de puissant aujourd'hui et ils t'exhortent ouvrir ton cœur si message. Si quils te montrant est sacre. Un aperçu des conversations invisibles que le ciel a déjà entendus. La personne que tu aimes n'a pas été silencieuse de la manière dont tu le penses. Tu es peut très cru que son silence signifiait de l'indifference. Tu es peut très pense que sa distance signifiait qu'il cessait de se soucier. Mais le ciel veut que tu saches que son silence n'est pas vide. C'est une préparation. C'est le poids de l'amour qui grandit en lui. Attendant le bon moment pour célébrer. Ils en parlent de toi. Pas impatient. Pas comme un simple nom dans une histoire banale. Ils en parlent avec du poids dans la voix. Avec des émotions qu'ils ne pouvaient plus contenir. Des vérités qui les ont mis surprises en se diversant. Ils ont choisi quelqu'un en qui ils ont confiance. Quelqu'un qui ne déformera pas leurs mots. Qui ne jugera pas si qu'ils ressentent. Ils sont ils vers une personne capable de garder leur cœur précieusement. Et ton nom est devenu le centre de cette conversation. C'est une déclaration. Leur cœur trouve quelque chose qu'il ne peut ignorer. Ils ne pouvaient plus le cacher. Ils ne pouvaient plus le réprimer parce que l'amour qu'ils portent pour toi grandit trop pour rester non dit. Ils ont confié cette personne des choses qu'ils ne t'ont pas encore dites. Comment tu traverses leurs pensées aux moments les plus inattendus. Comment ils prient pour toi quand personne ne les voit. Comment ils restent éveillés. Se demandant si tu peux sentir qu'ils pensent toi. Ils ont avoué que t'aimer les changes. Cela a changé leur façon de voir l'amour. Leur façon de se voir eux-mêmes. Les anges descendent que cette conversation a déplacé quelque chose de profond en eux. Si n'était pas que des mots. C'était une garrison. C'était de l'éclat. C'était du courage. Pendant si long temps.
Ils en garde cet amour cache, se demandent si n'était qu'un sentiment ou un appel. Mais en parlant, ils ont su que c'était le destin. Et ils en parlent avec espoir, espoir que tu ressens elle me chose, espoir que Dieu align vos cœurs, espoir qu'ils n'auront plus bintet tamer distance. Ils en parlent avec désir, désir de tenir ta main, désir d'entendre ta voix, désir de construire élèvera dont ils en arrivent avec toi. Chaque émotion qu'ils en prononce est devenu comme de l'encens montant vers le trône de Dieu. Chaque confession est devenue une prière enveloppée de vulnérabilité, de vérité, d'espérance. Les anges en sourient parce qu'ils savent que c'était un pas en avant. Si il n'était pas du courage ni de paroles vaines. C'était une confession. L'âme à parole haute, voici qu'elle gardait en silence. C'est de l'amour qui refusait de rester en terre. Mais si elle personne avait paru distante. Sach ceci. Ton nom est sur leurs lèvres. Mais s'ils ne te l'ont pas encore dit. Sach que leur cœur parle dej pour toi. Si fut le moment où leur amour est passé de la pensée l'action. Car maintenant ils savent qu'ils ne peuvent plus garder cela pour eux indéfiniment. Ils ne peuvent pas catcher ce que Dieu a placé dans leur cœur. Ils ne peuvent pas faire taire ce que le ciel ne cesse de confirmer. Bintet, si qu'ils en dit en privé, se montrera en public. Leurs actions commenceront s'aligner sur l'amour qu'ils ont à vous. Leur courage grandira. Leur foi s'élèvera. Leurs pas les conduiront droit vers toi. La vérité que tu attendais d'entendre est sur le point d'être révélée. L'amour pour lequel tu es prêt est sur le point d'apparaître. La pensée pour laquelle tu es tenu bon va se manifester. Quand cela arrivera, tu verras que chaque instant d'attente ne pas être vain. Chaque larme érisseur est le grain de cet amour. Chaque prière a construit la fondation de ce qui vient. Déclare cela avec foi, je reçois l'amour que Dieu a écrit pour moi. Je crois que ce qui a été dit en secret sera bientôt révélé. Je suis prêt et pour ma pensée. Tape, ma pensée est ici. Pour m'aligner sur cette parole. Clique sur Jamie, portrait d'accord avec le timing du ciel. Abonnez-toi, angel messages for you. Pour continuer recevoir ces revelations divines. Et si cette parole confirme ce que tu sens dej dans ton esprit, offer un super thanks. Pour le celler dans la foi. Les anges existent parce qu'ils voyant ce qui vient ensuite. Ils voyant la conversation qui aura bientôt lieu entre toi et eux. Ils voyant le moment où leurs mots privés deviendront des actions publiques. Ils voyant le jour où ils n'auront plus besoin de catcher leurs sentiments parce que l'amour se tiendra enfin au grand jour. Béni par le ciel.
écrit par Dieu, tres bintet tu entendras élèvera, prononcer, avec l'ami, profondeur quils en eu envers cet homme de confiance. Tu verras leurs actions correspondre chaque émotion, et tu diras en larmes, Seigneur, tu l'as fait. Tu as fait sortir l'amour de sa cachette. Tu as accompli ce que tu avais promis. Parce quils on parle de toi. Parce quils on prie pour toi. Parce que le ciel esquelle cet amour pour toujours. Les anges restent présents. Leurs voix deviennent plus douces mais plus intenses, car ils voient la suite de cette histoire, c'est douleur. Ils te font savoir que ce qui était caché entre en lumière. La personne que tu aimes est transformée par ce qu'elle est à vous. Cette conversation a déverrouillé quelque chose en elle. Le courage, une nouvelle audace. Ils ne se contentent plus d'aimer en silence. Ils ne sont plus satisfaits de te garder seulement dans leurs pensées. Sache que Dieu prépare tout, le timing parfait, ton cœur pour recevoir, leur cœur pour donner sans peur. Quand ils parleront enfin, tu sentiras le poids du ciel dans leurs paroles. Tu sauras que c'est réel, que c'est la viande de Dieu, que c'est la réponse aux prières que tu as tant formulées. Prépare ton cœur. Reste dans la foi. Reste en attente. Car bientôt leurs actions raconteront l'ami histoire que leurs mots ont déjà dit. Déclare maintenant, je reçois l'amour que Dieu a préparé pour moi. Je crois qu'il est perçu est arrivé. Je suis prêt et pour les promesses qui se manifestent. Tape. Mon histoire d'amour se déroule maintenant pour sceller cette parole par ta foi. Clique sur Jamie si tu la reçois. Abonne-toi et si cette parole a confirme ce que ton esprit ressentait. Offer un super thanks. Pour les seller dans la foi. Les anges se réjouissent plus fort encore parce qu'ils voient le moment exact où vos mondes vont se rencontrer. Ils voient les larmes de joie quand tu entendras enfin les mots qu'ils ont retenus. Ils voient le sourire sur ton visage quand tu réaliseras que Dieu a tenu sa promesse. Tres bintet. Tu tiendras la personne que Dieu a préparée pour toi. Tu entendras les paroles qui se sont formées dans leur cœur depuis si longtemps. Et tu sentiras l'amour que tu as pris de sembrer pleinement. Amen.